نن والا لیکچر کې مونږه سیکنډ ټایپ سنټنسز و تھرد ټایپ سنټنسز وایو. دې ته ویل کېږي انټراګیټیو. انټراګیټیو سنټنسز هر هغه جملې ته وایي چې په هغه کې کوېسچن راغلی. فار ایگزامپل will you go to Peshawar tomorrow? Did you lose your pen here? Will you go to pictures tonight? Why have you not gone to me? Why have you not gone to doctor today? نو دا داسې جملې دي چې په دې کې کوېسچن دی. په دې جملې چې کله مونږه د انډایرکټ نه ډایرکټ ته چینج کوو نو د دیټ په ځای باندې به په دې کې مونږه یوز کوو اف. او که چېرته راشي when, why, who, wh mean, wh ول راشي what، نو دا الفاظ به په خپل ځای یوز کېږي او اف به نه لګي. سیمیلرلی دیټ به هم نه لګي. دیټ به اونلی یوز کېږي چې کله از، ویل، آر، ور، هیز دا الفاظ راشي نو بیا به اف لګي او د په ځای به دا لګي. پروناون به څنګه چینج کېږي اکارډینګ ټو پریویس رول. سیمیلرلی ور به څنګه چینج کېږي اکارډینګ ټو د پریویس رولز. ځینې ورډز چې دي لکه ټوډے به دیټ ډے ته، ټومارو به نیکسټ ډے ته چینج کېږي نو دا مونږه الریډي رولز لري، دا به هغه شان چینج کېږي. یعنی زمونږ په ننني سبق کې صرف دا خبره ده چې سیټ ټو لفظ به چینج کېږي آسک ته، چې هی آسکډ می، هی سیټ ټو می، هی آسکډ می. کله کله به کې مونږه سور د باره لګو چې هی انکوایرډ می، نو بیا هم څه ټینشن نشته. که اني نشي چینج کولی بس اونلی آس ته چینج کوئ. فار ایگزامپل زه دې کې اوس یو جمله چینج کول غواړم. he said to you، هغه تاله ویل. will you go to Peshawar؟ tomorrow. نو موږ داسې ویلی چې he asked you، هغه ستا نه تپوس وکړو. موږ داسې هم لیکلی شو چې he enquired you، he enquired of you. so he asked you، ویل راغلی نو دا wh ول نه دی، بیا موږ لیکو f. you به چینج کېږي according to the object. نو object already you دی. if you would go to، ځکه چې ویل راغلی نو ما would ځکه یوز کړو. go to Peshawar tomorrow به next day ته شي. دا موږ داسې هم لیکلی شو چې he enquired of you، هغه ستا نه انکوایري وکړه، تپوس یې وکړو. بیا به د اف په ځای باندې ویدر لیکي چې انکوایر ولیکي. اف ویدر you would go to Peshawar next day. صحیح شو. similarly موږ داسې جمله کو وایو چې he said to her، we said to her، موږ هغې له ویل did you beat our servant yesterday؟ موږ هغې له ویل چې ته لږه تیزه یې
نو آیا تا زمونږه نوکر ته خو بیټ کړی خو دی نه دی، یو دوه درې دې ورخېجولي خو نه دي. موږ داسې ویلی شو چې وي asked her موږ ترې تپوس وکړو. if you به چینج کړي according to the object. if she did چې دی نو دا زمونږ سره fast tense اولنی دی. نو fast tense کې چې کوم اولنی tense یعنی past independent دی دا به چینج کېږي past perfect ته. نو she سره بیا had راځي. she had د beat دویم فارم او third فارم چې دی نو دا beaten دی. that she had beaten our first pronouns دی our دا به چینج کېږي according to the subject. نو subject already وی دی نو our واپس چې د چینج شي نو our به جوړ شي. our servant previous day. دا شان کوم په دې کې نورې پیښې وګورو چې WH پکې راغلی. داسې جمله موږ سپوز کړو چې په هغه کې WH راغلی. موږ به داسې وایو چې we said to them who will be visiting your factory tomorrow. who will visit your college tomorrow. factory نه به کالج جوړ کړو. we asked them چونکې WH ته دا مه چینج کوئ. who will به باقاعده چینج کېږي would ته. who would visit your به according to the object یعنی them چینج کېږي نو your سره بیا هلته dear راځي. they dear them dear college tomorrow په ځای باندې به موږ ولیکو next day. نو دې جمله کې موږ WH والا چینج کړو. اوس به موږ بل تپوس وکړو چې she said to me. she said to me what did you eat yesterday. هغې زمانه تپوس وکړو چې پرون دې څه خوړلي. موږ داسې وایو she asked me what به په خپل ځای راشي ځکه چې موږ ویل چې کله WH والا کوېسچن یي who what why دا په دقه why نو دغه کوېسچن به په هغه ځای راشي. what you به چینج کېږي according to the object. object me دی. what I did کوم ټینس راځي past independent. what I had eaten دی head سره بیا third form راځي eaten. yesterday به بیا same as previous day. I said to him I said to her when do you get up. وای ما د هغې نه تپوس وکړو چې کله به نو دا موږ داسې چینج کولی شو چې I asked her when do دی دا به fast ته چینج شي. when you به دی به her ته لاړ شي. when she لکه you به according to object change شي. object دلته her دی یعنی she دی. she her
نو یو نو شي when she got up داسې به جوړ شي. موږ خو د ایکسرسایز نه څه کوېسچنز چوت کوو نو موږ داسې هم ویلی شو she told me said به ټول عمر نه لیکلو told هم لیکلی شو she told me why have you not gone to doctor وای هغې زمانه ماته ویل چې ولې ته ډاکټر لا نه یې تللی نو موږ به داسې ویلو چې she asked me why you به چینج کړي according to the object نو why I had not gone to doctor ځکه مې چې have present independent کو دا مې past present perfect کو دا مې past perfect ته change کو she asked me why I had not gone to doctor similarly she said to me did you iron my shirt yesterday she said to me did you iron my shirt yesterday چې آیا تا زما شرټ استری کړی دی نو موږ به داسې ولیکو چې she asked me if چې کله did راشي if you به according to the object یعنی if I had ځکه چې did راغلی had ironed معنی استری کول my به according to the object نو her shirt